self loop, right? What is an isolated vertex? What is an isolated vertex? A vertex with zero edges is called as isolated vertex, right? Noise cancellation on just. What do you mean by cut set? Cut set ante enti? Yes, removing one edge from the graph is called as cut set. Any edge what is mentioned, that is called as cut set. Next, what do you mean by cut? Cut point or cut vertices? Removing some set of vertices, by that is it will remove the subgraph of a graph. That is called as cut point or cut vertices, right? Next, what do you mean by subgraph? Subgraph, part of a graph is called as subgraph, right? Next, what are the different types of graphs we have done? నేను ఎట్లా మూమెంట్ చేయాలమ్మా? ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తున్నాను, నీకు వస్తుందో చూడలేదు. మేబీ బాగా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ, కొంచెం వస్తుంది. ఓకే కొట్టా. Yes, ma. We have completed this one. Now I don't want any disturbance till 12:30. ముందే చెప్తున్నాను, నాకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఇంకా. If you have not understood, you ask me. That's all. We have completed this one, right? Next, let us go to the next one.
Just now we have discussed about self loop. So self loop is an edge if it has the same end point. Yes. Now please stop talking. Right? Next, it is an isolated vertex. Isolated vertex ante enti? Daniki ఏ edge ఉండకపోతే దాని isolated vertex అంటారు. Right? Next, you are talking about cut set. For example, here just for you to understand, if there is a graph like this, cut set, okay, I am removing this edge. Dini cut set antaru. So how will you write in the answer? This is the graph, find the cut set. So I am telling that I am removing the, this is D, this is E1, E2, E3, E4, E5, E5, that's all, E6, right? I am removing E4, this is called as cut set. Is that clear? Next you have cut point or cut vertices. So I am removing some set of vertices here. I am removing C and E. So what will happen? If I remove these two vertices, what will happen? The graph gets disconnected, right? That is called as cut point or cut vertices. Clear? I am removing this, so what will the graph become? It will become A, B, directly no C, no D, no E. It will go to D and this is the graph. Okay na? So ఇది complete graph అంటారు. Complete graph అంటే complete graph కాదు. This is an overall graph and this is called as subgraph. Part of a graph is called as subgraph. Is it clear? Here. Next you are talking about null graph. Null graph means what? Yesterday we have discussed. You are having a graph which only has isolated vertices. So here what are the isolated vertices? It is V1, V2, V3, V4 and V5. దానికి ఏ పాత్ ఉండదు. దాన్ని isolated graph, isolated vertex అంటారు. అలాంటి graph ని null graph అంటారు. Yes ma, hello. Where is your mobile? Come and keep it here. Get up. ఇక్కడ తీసుకురా. అమ్మాయి మొబైల్ తీసుకోండి అమ్మా. తీసుకోండి అమ్మాయి మొబైల్ తీసుకోండి తొందరగా. ముందుకు ఇచ్చేసేయండి. కీప్ ఇట్ హియర్. కీప్ ఇట్ దట్ సైడ్. మీకు ఏం టైం పాస్ అనిపిస్తుందమ్మా? మొబైల్ చూస్తే ఏమైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనుకుంటున్నారా మీరు ఇప్పుడు? మళ్ళీ మీ సార్ చెప్పచ్చు కదా వీ డోంట్ వాంట్ ద క్లాసెస్ అని. వై ఆల్ డిస్టర్బెన్స్? Now this is an undirected graph. In graph there are two types of graph, directed and undirected. So if there are no directions, it is called as undirected graph. So here there can be a path here. There can be a path from here in this graph I am talking. So here there is a path from 2 to 1 or 1 to 2 because there is no direction. Okay, directed graph annappudu em antaru? So if I put a graph like this, so this is called as a directed graph, right? So in this if I put the set, it will become 1,4 but not 4,1. Idi undadu in the directed graph. Clear? In an undirected graph you can go from one point to another point and from there to here. But in the directed graph you are going from the first point to the directed point. Okay? So if there is a directed graph, if the direction is coming in this order, here this is called as in degree of 1. Is that clear? In degree. What is in degree? The path which is coming towards 1 is called as in degree of 1. Okay. So how many in degrees? The vertex 1 has only 1 in degree. How many out degrees the vertex 1 has? 1 నుంచి పోయే vertex బయటికి వెళ్ళేటివి out degree antaru. So this is called as in, this is called as out degree. If you combine these two, it will become degree of the graph. Is that clear? We have done degree of the graph. Degree of vertex 1, degree of vertex 2, like that. Is this clear? The vertices which are coming towards that particular edges which are coming towards the particular vertex is called as in degree. The edges which are going from the vertices are called as out degree. Clear? So we have completed all this yesterday. Again I am repeating it, that's all.
Yeah. Next you have a multigraph. Multigraph means what? Just here. Here from A1 to A4. నేను మళ్ళీ మధ్యలో అడుగుతానమ్మా. Okay. From this you will get direct question. Explain multigraph. ఓకేనా? మిగతా యూనిట్స్లోకైనా మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రావు. ఫ్రమ్ 4th, 5th and 1st యూనిట్ you will get direct questions. ఓకేనా? మీకు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వర్టిసెస్, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ గుర్తుండాలి. Is that clear? So here, what is a multigraph? Just here, from A1 to A4, there are two edges. If that type of edges are there, it is called as multigraph. Is it clear? Not this one. Let me take another pen. Okay. See here, from A1 to A4, there are more than one edges, so it is called as a multigraph. If I ask you, is this graph a multigraph or not? How will you say that? It is a multigraph because two vertices have more than one edge. Two same vertices. Now here, for example, A1 to A4, if I don't give this one, if I give like this, is it a multigraph and ante? It is not a multigraph because there is only one edge from every vertex. Okay, if I don't give this one, it is none. Now is it a multigraph? No, just put down this difference. What is a multigraph? What is not a multigraph? Draw cheskondi. Multigraph means put this one. Remove it, it becomes a non-multigraph. Check whether the following is a multigraph or not. Check whether the following is a multigraph or not. First take down this diagram. It is a multigraph because two vertices A1 and A4 have more than one edge. Because two vertices A1 and A4 have more than one edge. అయిపోయిందా? Remove this one. ఇప్పుడు this end. Remove this one. Yes, stop talking. Now draw this, only draw this graph. Only draw this graph. Now check whether this graph is a multigraph or not. Is it a multigraph or not? No, it is not a multigraph because every edge, every vertex has only, every common vertex has only one edge. Is that clear? Over? Now take down one example. Stop talking. This is H. See, this is also one vertex. Okay. Now this is E1. This is E2. Yes, stop talking. E3. E4. This is E5. E6. 7. This is 8. E9. 10.
this is 11, 12, and this is 13. Now check. Yes. Please stop talking. Write down. First you write down pendant vertex. ఏమైంది గ్రాఫ్ వేసుకోవా? Pendant vertex, pendant edge, subgraphs, even degree of a vertex. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్. Pendant vertex, pendant edge. Yes, stop talking. First one is pendant vertex, pendant edge, degree of a vertex. Next, in degree ledu, right, leave it. Subgraph, next ingenti degree of a vertex. Next one inkoti em cheppanu ippudu, even degree, odd degree. Is it a multigraph? Check it if it is a multigraph or not. Don't say no, check it first. Next, last ఏం చెప్పాను ఇప్పటిదాకా నేను టాపిక్ చెప్పాను ఇప్పుడు లాస్ట్లో గ్లోడ్స్ గ్రాఫ్. అది ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను కానీ అంటే తొందరగా complete it fast. All of you complete this. You are not discussing with others. మీకు ఏం అర్థమైందో అది రాయండి. If there is a self loop, what is that self loop? ఇక్కడ ఎడ్జ్ నేమ్ రాయాలా? కానీ అంటే తొందరగా నువ్వు ఎంతసేపు తీసుకుంటున్నావు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి? కానీ ఏమైందన్నా అయిపోలేదా? సబ్ గ్రాఫ్ అంటే డివైడ్ చేయి అన్ని గ్రాఫ్స్ని. ఏబీసీ ఒకటి వేసుకో, నీ సిజిఎఫ్ వస్తుంది, సిహెచ్ఎఫ్ వస్తుంది, డిహెచ్ఈ వస్తుంది, ఎఫ్హెచ్ఈ వస్తుంది, అన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్. 5 ఎన్ని వస్తాయి చూడండి. రాసుకున్నా క్వశ్చన్ రాసుకున్నా ఆన్సర్స్ రాయారా? ఏమైనా డయాగ్రామ్ వేసుకోవా? ఏమైంది కనిపించట్లేదు అది? కానీ డయాగ్రామ్ వేసుకో. ఫైవ్ 6 ఉంటాయి అంటే ఇవ్వండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వస్తే ఏం చేస్తారు? ఏమైనా పెండెంట్ వర్టెక్స్ లేకపోతే వదిలేసేయండి, రాయండి 0 అని, నో పెండెంట్ వర్టెక్స్ అని. ఎస్ మా, యా టెల్ మీ. అభిజ్ఞ చెప్పమా. చెప్పు. అవునమ్మా చెప్పాడు. అక్కడ రాసేసేళ్ళమ్మా, నీ పేరు రాసేసేస్తుంది. డాడీ చేశాడు నాకు. నరసింహనే కదా డాడీ? నరసింహనేనా? నరసింహ గారే కదా? ఇవ్వు సరే, ఇవ్వు నేను చెప్తా.
हाँ भिजाओ अम्मा, उनका नाम लिख लेके भिजाओ. ओके ना. हाँ yes, అయిపోయిందా ప్రాబ్లం అయిపోయిందా? Have you all completed the problem? Why are you all taking so much time? అయిపోయిందా? ఆన్సర్ అయిపోయిందా? హలో, ఏమైంది? చెప్పండి ఏమైంది? ఫస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్ వేసుకోండి అమ్మా. వేర్ ఇస్ ఆన్సర్? ఆన్సర్స్ ఇక్కడ. ఇది అయిపోయిందమ్మా, అన్నీ అయిపోయా? నువ్వే అయిపోయా? ఏమైంది? Yes, stop talking now. Here, what do you mean by pendant vertex? Is there any pendant vertex? Just write down the pendant vertices are 0. Are there any pendant edges? There are no pendant edges. Now what is the degree of a vertex? How will you write here? So degree of V of A. What is the degree of A? Or you can write it as degree of A equal to. What is the degree of A? 0 na? 2 I want some other answer. It is 4. Please listen clearly. Please వినండి. Degree of A ఇక్కడ ఒకటి వెళ్ళింది ఇక్కడ, right? One has gone this side. If it is a self loop, it is counted twice. Self loop ఎందుకు twice అంటే ఒకటేమో లోపలికి వెళ్తుంది, ఒకటి బయటికి వెళ్తుంది కనుక. Is that clear? So degree of A is 4. What is the degree of B? Degree of B, where is B? See here, B does not have any self loop. It has only one edge here, one edge here, right? So the degree of B is 2. The degree of B is 2. What about the degree of C? Is it 5? So just see here, 1, 2, 3, 4, 5. Clear? Degree of D. Where is D? Here, D. Degree of D is 2. Why 6? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని పాస్ అవుతున్నాయి అది చూసుకోండి. ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి అనేది పాత్. ఓకేనా? డిగ్రీ ఆఫ్ ఈ ఎన్ని? డిగ్రీ ఆఫ్ ఈ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయి మనకి? 3 పాత్స్, రైట్? డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్, ఎఫ్ ఇస్ హియర్ 1, 2, 3, 4. Degree of G is 2. H is 1, 2, 3, 4. Is this clear? See, this is a simple question. Anyone can answer. At least idani ardham cheskondi. Right? Next one. What do you mean by a subgraph? Subgraph ante enti? Part of a graph. Okay. Now according to me, my problem, I'll get it like this. This is one subgraph. Okay na? That is A, B, C. Okay, ఇది ఒక సబ్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ C, ఇదేంటి? G, F is one sub graph. Next one C, F, F, H is one sub graph. Okay na? Next time I write C, F, E, E,
and this is H is one subgraph. Like this I will get many subgraphs. Okay, nakoka thought vastundi, meekoka thought vastundi. So how many subgraphs you can draw? You can draw that many graphs here. There are multiple subgraphs. Just here. This is one, this is one, this is one, complete one is one. Okay, now you find out the triangles in a given question. Like that you have to find out all of them. Okay, now if they ask you, tell me how many count of subgraphs are there, that time you have to count everything. Ardhamainda? Subgraph and ardhamainda kada? Part of a graph is called as a subgraph. If I take this class, what is a part of this class ante left hand side, right hand side. Inka half quarter ante first half, second half, third half, fourth half. Again if I say half, what do you do? First 3 rows, next 3 rows, next 3 rows. Like that we keep dividing them. Based on our understanding, we have to divide the graphs. Is that clear? Next, what is the even degree of the graph? Even degree means what? Again you are going to see these vertices. Just you will say A is even degree, B is even degree, D is even degree, F and G and H are even degrees. What are odd degrees? C is odd degree and E is odd degree. Clear? Next one. What is a multigraph? Is there any multigraph in this graph? Yes or no? For example, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక పాత్ ఉంటే దీన్ని మల్టీగ్రాఫ్ అంటారు. ఎక్కడి నుంచి అయినా 2 routes are there. For example, if I say from your college to Kakinada there are 2 routes, then it is called as multigraph. There are no 2 routes ante 3 routes unna it is called as a multigraph. N routes unna multigraph. ఒకటే రూట్ ఉంటే మల్టీగ్రాఫ్ కాదు. Is that clear? ఇక్కడ నుంచి కాకినాడ నుంచి హైదరాబాద్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. I am asking only in this graph how many are there. If there are more than one path, one route kan ekku unte dani multigraph antaru. Clear? Right? Next, let us go to the next one. Have you all completed this or should I give you time to complete? Ayipayinda andardi? Let us go to the next one. Avaleda? Complete it fast. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ ఏ వర్టెక్స్ ఉందంటే ఏమనాలి? ఓన్లీ ఏ. ఈజ్ దర్ ఎనీ ఐసోలేటెడ్ వర్టెక్స్ అంటే దేర్ ఈజ్ నో ఐసోలేటెడ్ వర్టెక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ లైక్ దిస్, if I give I, so this is called as isolated vertex. Is this clear? Ayipayinda? Shall we go to the next one? Next one, I already told about directed graph, right? So here take down this question, already these people have done yesterday. Take down this question, find out the degrees of this graph. Fast ga. Take down this question. This one, find out the degree of this graph, in degree, out degree. Tondarga. It is a directed graph. How can you say that it is a directed graph? Chapandi. Because there is an arrow. Direction undi kanaka it is a directed graph. Direction lekapothe adi undirected graph. Okay na? Complete this one fast. Yes, I didn't tell to talk. Ayipayinda? In degree and out degree is completed.
Yes, just check here. Check your answer. Stop talking. Check your answer here. Now here, what is the degree of 1? Degree of, I am just asking degree, not even and odd degree. What is the degree of 1? 1 is 3. Etla vachindadi? There is 2 out degrees and 1 in degree. So here you will write d of 1 is equal to 2 in degrees plus 1, sorry, 2 out degrees, 2 out degrees plus 1 in degree. What is the degree of 2? What is degree of 2? It is 5. See here, 1, 2, 3, 4, 5. Clear? ఇప్పుడు in degree out degree అంటే చూడండి. Here there are 2 in degrees of 2. ఓకేనా? There are 3 out degrees of 2. ఎట్లా? ఒకటి బయటికి వెళ్ళింది, ఇక్కడ వెళ్ళింది, ఇదేమో ఒకటి in degree, ఒకటి out degree. Is that clear? Next, what is the degree of 3? Degree of 3 is 2. How many in degrees are there? 2 in degrees. 1, there is no odd degree. Is this clear? Any doubt here? Next one. Already I told you here, this is called as an undirected graph. Okay, this is an undirected graph. Next, connected graph and disconnected graph. Connected graph ante enti? Just you say that here, connected ante etla antam connected ani? If 2 people talk, they get connected. There is a person aside me who does not talk to me. We are unconnected. Though we are aside each other, there is no connection between us. So here V5 and V7 are connected, while V5 and V10 are not connected. Is that clear? So this is called as a connected graph when there is a connection from this vertex to this vertex. Right? Again, take this example. Here V3 and V6 does not have any connection. Similarly, V3 and V4 do not have any connection. Right? So that is called as a disconnected graph. When there is a connection from V3 to V4, this is called as a connected graph. There are connections here. Clear? We have done this yesterday. Next, what was the next one you have done? Weighted graph. What do you mean by weighted graph? When I am going from one path, right, I am going from one location to another location. Enta cost avutundi dani weight antam. Okay, so here I am carrying some weights in my path. Okay, so in this undirected graph there is some weight, and in this directed graph there is some weight. So if I ask you calculate the weight of L, the weight of L is 4. What is the weight of K? Its weight is also, see here, 4 plus 8. Next, what is the weight of M? 8 plus 6. What is the weight of N? 6 plus 7. Like this we are going to get the weights of the graph. If we are giving some weights to it, it is called as weighted graph. Otherwise it is called as undirected graph. That's it. Clear? Next, I told how do you represent a graph. See here, this is a graph. Abbayin lepandamma kodiga. Not he, the back one. This is a graph. See here, how do you represent it as a matrix? Chudandi. Already I hope you know this one. See, how do you represent this as a matrix? See here, matrices tells kada meeku, right? So here you are having A, B, C and D. Yes, stop talking. D, right? So always remember, our vertex path undadu ganaka until and unless self loop is given, right? There is no path from A to A, so that is considered as 0. Similarly, from B to B there is no path, so it is 0. From C to C there is no path, and D to D there is no path, right? If there is a path, now see here, from A to B there is a path, so I am writing it as 1. A to C there is a path 1 and D. Next, B to A, B to C, B to D. Again here this is 1. For example, ఇప్పుడు ఇక్కడ path లేదు.
this edge is not there, that time what will happen? So here this will become 0 and this will become 0. This is called as matrix representation or adjacency matrix representation. Just I'll give you a graph, represent the adjacency matrix for this particular graph ante ఇది ఒక్కటే రాయాలి ఆన్సర్ మీరు. Is that clear? So here you call it as graph ij, ith row jth column. తెలుసు కదా ఇది మీకు. So you are representing this graph as a matrix. Please take down this one. Represent the following graph as an adjacency matrix. Represent the following graph as an adjacency matrix. One without this edge, one with this edge. Two diagrams వేసుకోండి కానివ్వండి. Yes, stop talking now. Complete the two problems. చెప్పు. దేవుని రూమ్లో ఉంది కదా, దేవుని రూమ్లో గ్రీన్ కలర్ కవర్ ఉంది చూడు, గ్రీన్ కలర్ కవర్ ఉంటుంది చిన్నది లెఫ్ట్ సైడ్లో, అది ఎంటర్ డోర్ ఓపెన్ చేయగానే గ్రీన్ కలర్ కవర్ కనబడుతుంది చూడు, అందులో ఉంది చూడు ప్యాకెట్స్. ఒక చిన్న కవర్ కనబడుతుందా పక్కన, డోర్ ఓపెన్ చేయగానే లెఫ్ట్ సైడ్లో గ్రీన్ కలర్ కవర్ ఉంటుంది. ఏమైంది ఎవరికి? ఏదో అర్జెంట్ అన్నట్టు చేస్తావు నువ్వైతే. దేవుని రూమ్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో గ్రీన్ కలర్ కవర్ కనబడుతుంది, డోర్ ఓపెన్ చేయగానే కనబడుతుంది, అలా అన్ని ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి చూడు. అయిపోయిందమ్మా. Yes, have you completed? I told you all not to use your mobile. పక్కన పెట్టు. అయిపోయిందా? Yes, take down this one. Consider the following graph. Consider the following graph. Find its incident matrix. Find its incident matrix. Already this is done. Please do it on your own. Consider the following graph and find its incident matrix. కానియండి. అయిపోయిందా? Everyone has to do. Take down the diagram. మీకు అసలు క్లాసే జరగలేదమ్మా? క్లాసే జరగలేదా? సెమ్లో జరిగిందా ఈ క్లాస్? ఎవరు చెప్పారు? ఆనంద్ సారా? మరి ఎందుకు ఇంతమంది పాస్ అయినారు, ఇంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు? ఎందుకు? ఇప్పుడు మీరు ఏ ఇయర్ ఉన్నారు? ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ మీరు? థర్డ్ ఇయర్. అయిపోయిందమ్మా, ఈ గ్రాఫ్ అయిపోయిందా? Be fast. You don't look into the answer, try to do it.
ఇదేంది ఇదెందుకు అది నార్మల్ ఎగ్ మన సంగతి ఏంది ఇదేది దీని ప్రాబ్లం ఏది ఏం చేస్తున్నావు పడితే నేను తీసుకపోతే హైదరాబాద్కి నేను కొట్టుకుంటా అక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేయది హౌ లాంగ్ విల్ యూ టేక్ టు టేక్ దట్ ఆన్ అది కనిపించట్లేదమ్మా కనిపిస్తుంది కదా కానీ తొందరగా ఎస్ ప్లీజ్ స్టాప్ టాకింగ్ write down the incident matrix representation రాయాలి తొందరగా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా you don't get confused here because the edges are represented here you have taken it as e1 e2 e3 e4 e5 ఓకేనా ఒకవేళ అవి లేకపోతే ఏం రాస్తారు v1 v2 v3 v4 v5 if there is no representation of path that time you will write it like v1 v2 v3 v4 v5 clear complete this one అయిపోయిందా ఇది yes or no go to the next one the same is represented here take down this one consider the directed graph now write down this one consider the directed graph determine the adjacency matrix of the graph determine the adjacency matrix of the graph fast determine the adjacency matrix of the graph be fast yes stop talking ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారమ్మా yes complete this one you come write down the answer come da le nuve da come here come మీరు కాదమ్మా అమ్మాయి కమ్ ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఏం కదా ఇంకో 1 year అయితే మీరు ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తారు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఫియర్ గెటప్ అండ్ కమ్ హియర్ గెటప్ ఫస్ట్ గెటప్ నో కమ్ లే ఒకసారి లే దా వచ్చేసేయి నేను చెప్తాను నీకు రాకపోతే రా కమ్ గెటప్ డోంట్ సే నో గెటప్ అండ్ కమ్ అవుట్ సైడ్ అమ్మ అక్కడి నుంచే నేర్చుకొని వస్తే అవసరం లేదు ఆమె ఇక్కడ వచ్చి చేస్తే నేను చెప్తా దా కమ్ yes stop talking come fast మీరు ఇంతసేపు తీసుకుంటున్నారమ్మా టైమ్ యు ఆర్ టేకింగ్ సో మచ్ టైమ్ టు డూ వన్ సమ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఫాస్ట్ చేయండి ఇక్కడ వేసుకో మ్యాట్రిక్స్ అయ్యి ఫస్ట్ రా ఇక్కడ వేసి ఇక్కడ ఫాస్ట్ చేయి ఫస్ట్ 5 వేసుకో v1 to v5 ఉన్నాయి కదా వేసుకో మ్యాట్రిక్స్ వేసుకో yes stop talking
ఫస్ట్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ వేసుకో, మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ రైట్. హౌ విల్ యూ రైట్ అ మ్యాట్రిక్స్? అయిపోయిందా? వాట్ డూ యూ మీన్ బై మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? అక్కడ చూడొద్దు, నువ్వు అక్కడ చూసుకొని చెయ్యి. నువ్వేం చేసావు ఇంతకుముందు? ప్రాబ్లం చేసావా? మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తలేవు? వెళ్ళి బుక్లో చూసుకొని చెప్పన్నాడు. గో 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 అండ్ డూ ఇట్ ఇన్ ద బుక్. ఎస్, హూ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఎస్, అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ఎవరు చేశారు? హూ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్? కమ్ డూ ద అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్. మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ యు మీన్ బై మ్యాట్రిక్స్? యూ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ అ మ్యాట్రిక్స్? Just you will put it like this. Come here, you come. You will just put it like this. Okay. ఇప్పుడు కూర్చో, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం కూర్చో. Listen again, I am telling. Matrix representation or adjacency matrix representation or incidence representation అంటే same. Okay. How many vertices are there here? There are 5 vertices: V1, V2, V3, V4 and V5. Clear? Because there are no edges, I am taking vertices. Edges unte edges తీసుకుంటాం. Clear? So here I am taking V1, V2, V3, V4 and V5. Now just see here, V1 నుంచి V1 కి పాత్ లేదు. ఒకవేళ ఇలా ఉంటే అప్పుడు 1 అనుకుంటాం. There is no path. Okay. So V1 to V1 there is no path, so it is 0. Clear? Next from V1 to V2 is there is a path? Yes, so it is 1. V1 to V3 is there a path? Next V1 to V4 is there a path? No. What about V5? There is no path. Now what about V2 to V1? 0, because it's a directed graph. There is no path from V2 to V1. Next V2 to V2 there is no path. To V3, where is the path? 0. V2 to V4, V3 to V5, again V3 to V1, V3 to V2, this is 0, this is 1, 1, V4, 0, 0, this is 0, 0, 1. All zeros, right? Is this clear? అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? దిస్ ఫెలో, లాస్ట్ ఫెలో, యూ. నువ్వే ఏం చేస్తున్నావు? అయిపోయిందా మ్యాట్రిక్స్? అయిపోయిందా? నీ మొబైల్ ఎక్కడుంది? మొబైల్ చూస్తున్నా. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నౌ? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? Shall we go to the next one? అయిపోయిందా ఇది? Yes, now
This is very important again. Check whether the following graphs are, yes, stop talking, isomorphic or not. మీరు ఇప్పుడు వినకపోతే రేపు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత మనకు అన్నీ తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆన్సర్స్ రావు. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? బయటికి వెళ్ళిపోవడం కాదు, మనకు సిగ్గు శరం లేదనిపిస్తుంది. అది తెలుసుకోండి ఆ విషయం. యు ఆర్ నాట్ స్మాల్ కిడ్స్ టు బిహేవ్ లైక్ దిస్. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఆల్రెడీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ బ్యాక్లాగ్ క్లాస్. మీకు బ్యాక్లాగ్ ఉంది, అయినా కూడా మీకు సీరియస్నెస్ లేదంటే వీ హ్యావ్ టు థింక్ గ్రేట్ అబౌట్ యూ ఆల్. హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ గుడ్. మీ వల్ల వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. బెటర్ మీరు రాకపోతే అయిపోయేది కదా. అటెండెన్స్ అంటారా, మీరు సార్తో మాట్లాడుకునేది ఉండే. చెప్పండి. యూ కమ్ అండ్ స్టాండ్ హియర్, నాట్ ఇన్ మై ప్లేస్. అట్లీస్ట్ యూ కమ్ అండ్ స్టాండ్ హియర్ ఫర్ ఆల్ 6 hours. యుల్ నో వాట్ ఈస్ అ పెయిన్. గుర్తుపెట్టుకోండి అది. యు ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్. ఫర్ హూమ్ ఐమ్ ఐ టెలింగ్? ఫర్ యూ ఆల్ ఓన్లీనా? మరి మీకు మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉందా? ఎంత డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు. ఇప్పుడు నీకు వినాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే పక్కనోడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా. అదే మనం ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్తాము, మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాం? పక్కనోడు డిస్టర్బ్ చేస్తే వాడిని ఒకటి తంతమా? ఇప్పుడు అదే చేయాలి మీరు. అర్థమైందా? హియర్ దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ క్లాస్ అండ్ హియర్ యువర్ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ నాట్ దేర్. టుడే 1 hour, టుమారో 1 hour కాదు, 3 days. తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతాను. ఐఎమ్ ఆల్ ద వే ఐవ్ కమ్ హియర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టిల్ హియర్. Thursday I took my class. I have boarded the train, I have come here. Yesterday complete day I have taken. Today I will take, tomorrow I will take again. Monday morning 7:30 I will reach there, 9 o'clock I will reach my college. Again I have to take my class. You understand the pain, how much we are feeling when you are standing for all the 6 to 7 hours. అర్థమైందా? యు ఆర్ జస్ట్ సిట్టింగ్ అండ్ ఎంజాయింగ్. అట్లీస్ట్ కొంచెం వింటే. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్స్ మీకు అక్కడ ఎగ్జామ్లో వస్తే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది చెప్పండి. డబ్బులు మీరు పాకెట్లోకి ఇస్తున్నారా, మీ పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారు? డూ యూ నో హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ టు earn 1 rupee? అంత ఈజీ అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది మనకు ప్లేస్మెంట్ రాకపోతే. రిమెంబర్ దట్. అట్లీస్ట్ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ బ్యాక్లాగ్ క్లాసెస్, బ్యాక్లాగ్స్. హౌ టు క్లియర్ దాట్, హౌ టు గో ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ఆలోచన చేయండి మీరు. ఇంత ఈజీగా తీసుకోవద్దమ్మా ఎవరు కూడా. మీ పేరెంట్స్ చాలా హై క్లాస్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ కొడుకు అంటారు కానీ మీ ఫాదర్ అని అన్నారు కదా. మీ ఫాదర్ ఎర్న్ చేసిన దాన్ని. యూ డోంట్ డిస్టర్బ్ అదర్స్. దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హు ఆర్ లిసనింగ్. బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆల్ టుడే హాఫ్ డే ఈజ్ వేస్టెడ్ ఫర్ దెమ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. మీకోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను. ఇదంతా నేను అయిపోయింది. యు ఆస్క్ దెమ్, దే విల్ టెల్ యూ. Those who are here, half of them, they are just wasting their time right today. Then at least you should understand, మీరు వస్తున్నారు మళ్ళీ మీరే మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. You stand here for 1 hour, you will understand how hectic it is. You are not small kids. చిన్న పిల్లలన్నా కొడతారు. నేను మా కాలేజ్లో మా స్టూడెంట్స్ని కొడతాను నేను. You can ask if you are having friends in VJIT. మీకు ఎవరైనా ఐడియా ఉంటే you ask. I'll tell you my name Sweta. నన్ను చూస్తే భయపడతారు అందరు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు టైం లేదు. I cannot handle all of you separately. First VJIT, Vidya Jyoti Institute of Technology, Chilkur దగ్గర. Clear? I'm having totally 18 years of experience and I'm almost completed my doctorate. I am an advocate. Is that clear? In High Court of Telangana. ఇక్కడికి వచ్చాను బికాస్ ఇక్కడ నేను ఎందుకు వచ్చాను, దే మే పే మీ మై అమౌంట్. ఓన్లీ మీ ఆర్కే సార్ కోసమే వచ్చాం మేము, వచ్చే వాళ్ళందరం. ఇప్పుడు మేమందరం ఎవరైతే వస్తున్నామో ఓన్లీ మీ సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చాం మేము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. శ్రీనివాస్ సార్ వీళ్ళందరూ కాదు, మీ ఆర్కే సార్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ స్లీప్ or you don't talk to anyone, don't disturb others. This is not your regular class to disturb others. Right? Now coming to isomorphic graphs. So when do you call a graph as isomorphic? You should have 2 different graphs. In that you are going to check both the graphs if they are having equal number of vertices and equal number of edges. For example, I am taking 2 different graphs here. Like this. Okay, this is one graph
and this is one graph. Are they isomorphic graphs? No. By seeing this you can tell. For if I give you this question for 5 marks, how will you judge this question? You are going to write the number of vertices, then the number of edges, then you say that graph G1 is not equal to graph 2 because the number of edges and vertices are not equal, not same, equal. Is that clear? That is called as isomorphic graph. So when do you call it isomorphic? If the number of edges and vertices are same. Here, if I write like this, now this is called as isomorphic graph. So here we call this as G1 and this is called as G2. Is that clear? So all this is about these functions, bijunctions, avani avasram ledhu. Simple ga, is this graphs isomorphic or not? They are isomorphic because the number of edges in the graph 1 are 4 and the number of edges in the graph 2 are 4 and the degree of the number of vertices in graph 1 are 4 and the number of vertices in graph 2 are 4, therefore they are isomorphic. Now for example, if here there are 4 and this is 4, now vertices if there are 3, they are not isomorphic graphs. Is that clear? Compulsory you require 2 graphs to check whether they are isomorphic or not. Is that clear? Just write down there. If you have not written, please write it down. 2 graphs are said to be isomorphic. Two graphs are said to be isomorphic if the number of edges and number of vertices are same in both the graphs. If the number of edges and number of vertices are same in both the graphs. So all this is the story about that. ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఎడ్జెస్ వర్టిసెస్ చూసుకోవాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ సేమ్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమార్ఫిక్, అదర్వైజ్ దే ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫిక్. See, take down this graph. Those who have done, please be quiet. మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి whether you remember it or not. Take down these 3 graphs. Check 1 and 2, 2 and 3, then 1 and 3, whether they are isomorphic or not. Fast. Check the graph 1 and 2 if they are isomorphic, 2 and 3, then 1 and 3. Fast. Fast, be quiet. Complete the graphs. Those who have done yesterday, please cross verify whether you remember it or not. Don't turn the pages back. Check it. If it is done, it is fine. Amma, here you have to even check the degree of the graph. Degree check cheyandi. For the graphs, they should be same. Degree of A, B, C, D. Do it fast. First check G1, G2.
G1 G2 నాటా వై డిగ్రీ చెక్ చేయి అన్నిటికీ ఎందుకు డిఫరెంట్ ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి 5 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి ఇందులో 5 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి డిగ్రీస్ చూడు అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి ఏకేమో 2 ఉంది బికి 2 ఉంది చెయ్యి ఒకసారి చెయ్యి అన్ని చేసినాను బిల్లు వస్తా ఏమైందమ్మా ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఇస్తే అప్పుడు ఎడ్జ్ కింద కన్సిడర్ ఇది ఒక వర్టిస్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి ఒకటి ఎడ్జ్ ఇది అయిందా దీనికి 5 వర్టిసెస్ 5 గీస్ ఉన్నాయి దీనికి 5 వర్టిసెస్ 5 గీస్ ఉన్నాయి ఇంకా దీనికి 7 వర్టిసెస్ 7 ఎక్కడ ఉంది అంటే 1 2 3 అక్కడ చూడు అదంతా ఒక ఎడ్జే మొత్తం ఎడ్జే దానికి ఒక వేరియబుల్ ఇవ్వలే కదా నేను అది 5 కానీ ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటే ఐసోమార్ఫిక్ కాదు ఎందుకు చూడు ఎందుకు కాదు చూడు 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 ఒకసారి చూడు అయిపోయిందా Is third one isomorphic? Third one is not isomorphic. We have not done correctly yesterday. నిన్న చేసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు నేను ఎవరుండే చేసిన వాళ్ళు నేను ఉన్నావు కదమ్మా G1 G2 isomorphic ఇది it's not isomorphic kada why because its degree is 3 now listen here stop talking yes listen now I am considering G1 and G2 so here this is not a vertex it is not a vertex ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ ఇస్తే ఇది వర్టెక్స్ అవుతుంది otherwise it's not a vertex is that clear first point is that now see here degree of sorry I am checking this one and this one first so here there are how many vertices are there in this graph 5 how many edges are there 5 edges are there coming here 5 vertices and 5 edges now check it here how many vertices are there 5 vertices are there 5 edges are there so all that they are isomorphic yes or no there is one more point you have to remember you have to check the degree of each vertex so degree of each vertex in A B and C should be same and the first one second one third one should be same for example here I am taking degree of A in this graph A is 2 B is 2 where 3 C is 2 D 2 E 2 antena ikkada antena next here degree of P is 2 Q is 2 R2 S2 T2 now coming here U is 2 V2 W how many 3 X how many Y 1 so the degrees are changing right so here the first graph and the second graph are isomorphic while the third graph is not isomorphic because the degree of its vertices are not same clear this is a compulsory question you may get this one or you may get a Euler circuit or you may get a Hamiltonian cycle definite question in 4th unit is that clear again I am repeating if you are given some set of graphs isomorphic ante compulsory 2 graphs undali 2 or 3 or 4 one unta isomorphic manam check cheyalemu so how do you check it is isomorphic both the graphs should have same number of vertices next same number of edges and the degree of each vertex should be same if there are 2 there and 2 here these are called as isomorphic graphs so here you will write it as isomorphic of G1 comma G2 they are isomorphic but isomorphic of G3 it is not isomorphic is that clear now clear right shall we go to the next question అయిపోయిందా ఇది go to the next one
రావట్లేదమ్మా. Okay. Now this one also we have completed. Please complete this. Check whether they are isomorphic or not. మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద వర్టిసెస్, then the edges, then the degree of these vertices. Complete it fast. Do it fast, everyone has to do it. Now who will come and do it here? Come. వచ్చేసేయ్ తొందరగా. స్టాప్ టాకింగ్. రావాలమ్మా, నువ్వు రా. కమ్ ఫాస్ట్. గెట్ అప్ ఫాస్ట్. ఆయనకు చెప్పకు, లెట్ హిమ్ థింక్. బుర్ర వాడుకోదు. అయిపోయిందమ్మా? ఏంటి కాంప్లిమెంట్స్ ఏంటి? ఈ రెండింటికి ఐసోమార్ఫికా కాదా? అది క్వశ్చన్ కాదు, అది అవి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్, అవి అవసరం లేదు నీకు. జస్ట్ డయాగ్రామ్స్ వేసుకో. ఐసోమార్ఫికా కాదా చెక్ చేయి. అయిందా? ఫైండ్ అవుట్ చేయి తొందరగా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక వర్టెక్స్ ఇచ్చాను, పేరు రాసుకో. ఇది రాసుకో, ABC DE. అయిపోయిందా? EFGHI. ఇది లేదు, ఇట్లా వచ్చింది యూటర్న్లో. కానీ కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్. వేర్ ఇస్ దట్ బాయ్? గో అండ్ డూ ఇట్ దేర్. వెళ్ళాలమ్మా, తొందరగా వెళ్ళు. First write down the vertices of first graph. Write down the number of vertices of the first graph. ఏం రాస్తున్నామా? వర్టిసెస్ ఫస్ట్ గ్రాఫ్కి ఎన్ని? వర్టిసెస్ అంటే ఏంటి అక్కడ? వాట్ ఆర్ ద నోట్స్ దేర్? వర్టిసెస్ ఎక్కడ చూపించినాక అక్కడ? ఎస్, లెట్ హిమ్ టాక్. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ for that graph. అక్కడ కింద రాయి. How many edges are there? 5 ఉన్నాయా? How 6? Count it. 6 ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయమ్మా? ఇవన్నీ నువ్వు రాసుకోవద్దు, నువ్వు చెప్పింది చెయ్యి. ఇదెందుకు రాసుకున్నావు? దీని వర్టిసెస్. ఎస్, ఎందుకమ్మా మీరు మాట్లాడతారు గ్యాప్ రాగానే? both are same? Yes, are they same? Yes, so they are isomorphic graphs.
So how will you write this answer? See, this is not, go back. Idantha manaku avasaram ledu. I'll show you how to write this answer. See, this is a compulsory question. Stop talking. See here, you are going to take G1 first. I am taking the graph G1. మీరు ఇలానే రాయాలి చూడండి. So G1 of V comma E. So the number of vertices are 5 and the number of edges are 5. Clear? Next one, G2 of V comma E equal to 5 comma 5. Next, degree of the graph 1 of A. So what is the degree of A? 2. Of B, 2. So you will write it like this. Again of C, degree of this one is, this is 2, this is 2, D is 2 and E is 2. And then next, degree of graph 2 of P equal to 2. Like that you will write. Therefore the graphs G1 and G2 are isomorphic. Clear? This is compulsory question. Just remember it. Simple things you have to remember. The number of vertices, number of edges, degree of all the vertices. Right? Next, go to the next question. Now I told you about the graph. So this is a complete graph. Parts of the graph, they are called as subgraph. So what do you mean by subgraph? If I ask you, define a subgraph means what will you write? Part of a graph is called subgraph. Example. This is mathematical subject. So for every concept you have to give an example. Example, take some graph. This is a graph. The subgraph of the graphs are this one. You may get different subgraphs. Is that clear? Please write it down. Idantha manaku avasaram ledu. Just simple terms you write. A subgraph of the graph G of V comma E is a part of a graph. That's it. Example, take down this one, put down those. Over. Fast ga rayandi. ఇది అయిపోయిందా? ఎక్కడ దాకా అయిపోయింది మనది? ఐసోమార్ఫిక్ సబ్గ్రాఫ్ అయిపోయిందా? రాయండి, సబ్గ్రాఫ్ రాసేయండి తొందరగా. A graph G of V comma E, a part of a graph is called as a subgraph. ఇదంతా రాసుకోవద్దు, నేను చెప్పింది రాసుకోండి అంతే మీరు. A graph G of V comma E, a part of a graph is called a subgraph. Example, put this one, put these diagrams. అదంతా మనకు అవసరం లేదు. మీకు వేరే పార్ట్స్ కూడా రావచ్చు. దట్ టైమ్ సి ఐ మే కాల్ లైక్ దిస్. సియర్ ఇక్కడ అన్ని మెన్షన్ లేవు. ఏబిసి కదా, ఏబిసి ఒకటి, ఏబి ఎఫ్ ఈ. దిస్ వన్ ఈజ్ వన్ సబ్ గ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ వన్ సబ్ గ్రాఫ్, దిస్ ఈజ్ వన్, దిస్ ఈజ్ వన్. యూ మే గెట్ మెనీ సబ్ గ్రాఫ్స్. అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? నేను నువ్వే కదా పడుకుంది క్లాస్లో? నిన్న నువ్వే కదా క్లాస్లో పడుకుంది కాదా? నిన్న రాలేదా? రాసావా? ఇక్కడ వర్టెక్స్ అవుతేనే అప్పుడు పార్ట్ అవుతుంది. మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. అయిపోయిందమ్మా? కంప్లీటెడ్.
not a tree. Next one, write down planar graph. Planar graph. Planar graph. Simple terms just here. What do you mean by a planar graph means no two edges should cross each other. ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి. It is crossing each other. So this is not planar. If I give you this graph, make it a non-planar అంటే ఏం చేస్తారు? ఈ edge ని తీసుకొచ్చి ఇలా డ్రా చేస్తారు. See here. I am drawing like this. ఈ edge ని తీసేసి ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. Right? Then there is no edge like this. Clear? Then it will become a planar graph. Simple terms. What do you mean by a planar graph? A graph in which no two edges cross each other. If they are not crossing, it is called as a planar graph. If they are crossing, it is called as a non-planar. You have to make it planar. Ante. Clear? Write down. A graph is said to be a planar graph. A graph is said to be a planar graph. Is said to be a planar graph if no two edges cross each other, if no two edges cross each other except at a vertex, except at a vertex to which they are incident. Example, given a graph, write down this graph, it is a non-planar graph, it is a non-planar graph. We can redraw the graph as, you can draw it in any of this way. మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రా చేయండి కానీ దే షుడ్ నాట్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. క్లియర్? డ్రా వన్ అండ్ మేక్ ఇట్ ప్లేనర్ అండ్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ప్లేనర్. కానివ్వండి. వేర్ ఇస్ యువర్ పెన్? వాట్ అబౌట్ యువర్ పెన్ అండ్ ఆల్? వై ఆర్ యూ లేట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఎందుకు? పెన్ తెచ్చుకోవా? తెచ్చుకో. దీన్ని మనం ప్లేనార్ చేస్తున్నాం. ఎలా చేస్తున్నాము? either in that way or in this way or in this way, not all. ఏదైనా ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. You can draw it in different directions అని ఉంది. Clear? ఎవరి దగ్గర ఎక్స్ట్రా పెన్ లేదా? No one has an extra pen? Does anyone have an extra pen? తీసుకో. అడగాలి, అడిగితే ఇస్తారు. అయిపోయిందా? Is it clear what is a planar graph now? Shall we go to the next one? See here. Now this is a non-planar graph. Take down this one. Consider the following graph and make it a planar graph. Consider the following graph and make it a planar graph. So I am giving its vertices. Try to make it a planar. If you are unable to make it, it becomes non-planar. Once try. Actually it is non-planar only. Try to make it planar. Yes, stop talking.
అవుతుందా నాన్ ప్లేనర్ అవుతుందా ఈ గ్రాఫ్ చూసుకోండి. See, for example, I'll remove this edge, I'll put it like this. Next I'll remove this edge, I will put it like this. In spite of that, what happened? See, now is it crossing each other? It is crossing each other here, right? So again I am trying to make this one here. So it is crossing, so it is a non-planar graph. Any way you try, it will cross each other. So this is called as non-planar graph. Clear? Direct ga meer deen esesi non-planar ani rayachu. Clear? Where are they crossing? Here you can see. Here they are crossing each other. అయిపోయిందా? Give its vertices some names. అయిపోయిందమ్మా. Shall we go to the next one? It is non-planar అని రాసేయండి. Right on. Multigraph, I already told you. What is a multigraph first of all? What is a multigraph? Between two vertices there are multiple edges, then it is called as multigraph. We have completed that. Next one. The first we will go to this one. Wait. Yes, stop talking. Next one, write down Euler's graph. Again, this is very important. Euler's, E-U-L-E-R-S, Euler's graph or Euler's circuit. Euler's circuit. Write down. First one, write down Euler's path. You have to get all these, only then it will become Euler's graph. First write down Euler's circuit or Euler's path, Euler's circuit or Euler's graph. Under that you write down Euler's path. We call it as, Euler path is also called as a walk or a trail. Write down this. Euler's path is also called as here this path is also called as a walk or trail, T-R-A-I-L, trail. In Euler's path, write down, we have to visit each edge of the graph exactly once. We have to visit each edge of the graph exactly once. Example, if the graph has 5 edges, if the graph has 5 edges, all the 5 edges must be visited exactly once. Must be visited exactly once. Second point under that, starting and ending edges
starting and ending vertex, not edges. Starting and ending vertex are what? Different. Starting and ending vertex are different. Next condition. Here vertex can be repeated. Here vertex can be repeated, but edges cannot be repeated. Next one. In this path, at most 2 vertices. In this path, at most 2 vertices must have odd degree, only then the graph is said to follow, Euler's path. Only then the graph is said to follow Euler's path. Okay, so just listen, what do you mean by Euler's path? Here, take down this example. Please stop talking. Now here you see. మళ్ళీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారమ్మా? Come first. Stop talking now. Please take down this graph. Example. Check whether the graph is a Euler's path or not. Check whether the graph is a Euler's path or not. Take down the vertices. Now here, what is the conditions of Euler's path? Check shirt, stand up. నించో నువ్వే చెక్ షర్ట్ ఎవరు వేసుకున్నారు? చెప్పు ఇప్పుడు, వాట్ యూ మీన్ బై యూలర్స్ పాత్? షుడ్ బి సేమ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి? you can visit the vertex more than once, but edges should be visited exactly once. Next, ఇంకా ఇంకొక లాస్ట్ కండిషన్, loops. All of you check what do you mean by Euler's path. తొందరగా. Now tell me whether it is Euler's path or not. Not the path. At most 2 vertices అంటే ఏంటి? At most 2 vertices means what? At most means what? 2 or more than 2? Either 0, 1 or 2 vertices must have odd degree, not more than 2. Is that clear? కానియండి. Check whether it is Euler's path or not. Call that fellow. Last but one. ఇద్దరు నవ్వుకుంటారు చూడండి. You stand up. Yeah. What are we talking about? What are we talking about? Which subject are we discussing? టైం పాస్కి వచ్చినావా? ఏం చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను? పక్కా తను స్టాండ్ అప్. What are we talking about? Then what are you doing, man?
Who is the Spock of this class? Over? No one? ఒక్కరన్నా నించోండి. ఎవరైనా స్పాక్ ఉన్నారు? నువ్వు వాళ్ళిద్దరి పేర్లు రాసుకోమా. హలో, వాళ్ళిద్దరి పేర్లు రాసుకో, నాకు తర్వాత ఇవ్వాలి. నేను మీ ఆర్కే సార్కి చెప్తాను మీ ఇద్దరి పేర్లు. నెక్స్ట్ ఎవరైనా మాట్లాడితే మీ పని అవుతుంది. ఇప్పుడు రాసుకో, వాళ్ళ పేరు రాసుకో. బ్రాంచ్ రాసుకో. నువ్వు కాదమ్మా, ఆయన రాసుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఉంటాడు ఇక్కడ. వాళ్ళిద్దరు బ్రాంచ్ కనుకో. Now is it Euler's path or not? What is the condition of Euler's path? Just check what did we do. First one is that every edge must be visited exactly once. Vertices can be visited more than once, but edges should be visited exactly once. What is the second condition? Starting and ending vertex should be different. What is the third condition? At most two vertices of the graph should contain odd degree. If we three satisfy out there, it becomes Euler path. Okay. Now let us check. Check it. How many vertices are there here? 4 vertices are there. How many edges are there? 5 edges are there. Next, if I start from B, for example, I am starting from B. Like this, you write the path. I am going from B to D, D to C, C to B, for example, then B to A to D. Now just here, is it a Euler's path or not? It is a Euler's path because I am visiting from here, then I am going to C, then I am going to B, then A, then D. So all the vertices are visited and the paths are visited exactly once. Clear? Here the starting vertex and the ending vertex are different. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, నేను B ని స్టార్ట్ చేశాను కనుక I want to start with C. You can take different paths. For example, let me take D. From D I am going to A. From A I am going to B. B to D again. D to C. C to B. See here, any way you go, it is a Euler's path. Their condition is edges should be different. Sorry, it should be visited exactly once, and vertices can be visited more than once. Next, let us check the last condition. At most two vertices of the graph should contain odd degree. Now let us check for the degree of A. A is 2, degree of B is 3, C is 2, D is 3. So at most two vertices of the graph have odd degree, so it is a Euler's path. Clear? So write down that one. First step, second step, next third step. First write down the number of vertices, then the number of edges, write down the path, say that the path 1 to last one is different, right? Then write down the degrees, therefore it's a Euler's path. Kaniyandi. Clear? Next problem మీరే చేయాలి. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినా ఆ ఎడ్జ్ అనేది రిపీట్ అవ్వద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఐ స్టార్ట్ లైక్ దిస్, ఐ కమ్ లైక్ దిస్, ఐ గో హియర్. ఇఫ్ ఐ గో దిస్ సైడ్, దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ యూలర్స్ పాత్. ఓకేనా? డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Complete the problem. Take down the first step. The number of vertices in the graph equal to 4. The number of edges equal to 5. Second step. What is the second step? Write down the path. Different paths you can write, different directions you can try. Try it. Anyone has not understood this? Done. అయిపోయిందా మనది? కంప్లీటెడ్ అయిపోయిందా లేదా? చెయ్యి. ఎక్కడికమ్మా? నెక్స్ట్ నుంచి ఎవరు వెళ్ళొద్దు, ఇంకా లాస్ట్ మీ ఇద్దరే. లంచ్ టైం వరకు హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే అయిపోతుంది లంచ్ టైం. ఎస్, కంప్లీటెడ్. అయిపోయిందా? The last boys, have you completed?
I'll give you the next question, you have to do it. అయిపోయిందమ్మా? Shall we go to the next question? Yes? Go to the next one, write down. Find the Euler's path for the following graph. So I am only talking about Euler's path. Euler's circuit ki ellaledu inka manam. Euler's path only. Right? Check all the three conditions for this path. Check whether the following graph follows Euler's path or no. If you have done that, you are only checking for Euler's path. Which one follows Euler's path? ఈ మూడిట్లో ఏది యూలర్స్ పాత్ చూడండి. విచ్ వన్ ఇస్ అ యూలర్స్ పాత్? అయిపోయిందా? యూలర్స్ పాతా కాదా? ఎందుకు? అట్మోస్ట్ అంటున్నా కదా. అట్మోస్ట్ అంటే ఏంటి? 0 1 అట్లీస్ట్ అంటే ఏంటి? 2 కన్నా ఎక్కువ. అట్మోస్ట్ అంటే 2 కన్నా తక్కువ. 0 అని ఉండాలి, 1 అని ఉండాలి, 2 అని ఉండాలి. సో దీనికి 1 ఉంది కదా, సో ఇది యూలర్స్ పాతే కదా. అర్థమైందా? మీరు లాస్ట్ వన్ ఆర్ యూ డూయింగ్? Is the first one a Euler's path or no? Why no? Why yes? Huh? Why it is not a Euler's path? Huh? Is it? ఎక్కడ క్లోజ్డ్ పాత్ చెప్పినా నేను? నువ్వు ఎక్కడ పోయినావు, ఎప్పుడు వచ్చినావు? నువ్వు ఏదో అప్పుడు పోయినావు, ఇప్పుడు వచ్చినావు. అప్పట్లో కూడా ఉండి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు. అట్లుంది కథ అని చెప్పి నేను చూసుకో ఒకసారి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ యూలర్స్ పాత్ ఆర్ నో? వై నో? హూ ఈజ్ సేయింగ్ నో? ప్లీజ్ జడ్జ్ వై ఇట్ ఈస్ నో, వై ఇట్ ఈస్ ఎస్. ఎస్? Why it is no? Why is the first one not a Euler's path? Are you saying it's a Euler's path or no? Why? చెప్పాలి కదా, ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా. చెప్పమా. వై? కనెక్షన్ కంటిన్యూస్గా ఉందంటున్నావా? కనెక్షన్ లేదు. అది నేనేం యూలర్స్ పాత్ అంటే క్లోజ్ సర్క్యూట్ అని చెప్పలే కదా. నేను 3 కండిషన్స్ చెప్పాను. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటిది?
See here, just see here. Now here, how many vertices are there? Vertices are 4. How many edges are there? 4. Now I am next second point enti path chudali. For example, if I am starting from here, okay, C to A to B, B to C, is it following anything? Is the edge repeated? For example, I start from here, D to C, C to A to C. Is it repeated path? No. For example, take it from here, B to A to C, right? Next B to C to B, again what you are doing? B to A. Yes, stop talking. Yeah, ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాం మనం? B to A, right? A to C, C to B. So this is not visited. Let us take another path. Okay, in one case it is not visiting. Okay, go in another case here. A to B, B to C, C to D, C to A. It is not visiting, right? So first of all we got some path, A to B, B to C, C to D,